హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామమ్మా. స్టాండర్డ్గా అడిగే క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ నుంచి 2 ఎస్ఏక్యూస్ చూసాం. ఇంకొక స్మాల్ వన్ మోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ పెండింగ్. అది కంప్లీట్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అదర్ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడమ్మా. వాట్ ఈజ్ ఏ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అండ్ వాట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ యూజెస్? జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అంటే ఏంటి, దాని యూజెస్ ఏంటి? మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే, సో ఇక్కడ 2 పిక్చర్స్ మీ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో 2 more పిక్చర్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నియర్లీ 36,000 కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి 36,000 కిలోమీటర్ ఆల్టిట్యూడ్లో, ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి 36,000 కిలోమీటర్ ఆల్టిట్యూడ్లో సో శాటిలైట్ ఉంటే దాన్ని మనం వెన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్. పేర్లోనే ఉందమ్మా ఆన్సర్ అంతా. జియోస్టేషనరీ, జియో అంటే దట్ ఈస్ అ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు అర్త్. సో ఇట్స్ ఎ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్. సో జియోస్టేషనరీ అంటే ఎర్త్తో కంపేర్ చేస్తే, ఎర్త్తో పోలిస్తే స్టేషనరీగా ఏదైనా ఆర్బిట్ ఉంటే ఆర్బిట్ని జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్ అని, ఆ ఆర్బిట్లో తిరిగే శాటిలైట్ని జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అని అంటాం. సో కాబట్టి మీరు ఈ మధ్య రీసెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇస్రో హ్యాస్ సెంట్ నియర్లీ 100 శాటిలైట్స్ ఇంటూ ఎర్త్స్ ఆర్బిట్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ఇట్స్ యూజెస్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ ఏ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్? సో జియోస్టేషనరీ, జియో అంటే ఇట్ ఈస్ అ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్. సో కాబట్టి ఎర్త్తో కంపేర్ చేస్తే, వెన్ కంపేర్ టు ఎర్త్, ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ద ఎర్త్స్ ఆర్బిట్, okay, it is almost, if it is when compared to earth, its velocity is equal with that rotation of the earth. You know, earth rotates around its own axis. Kabatti, because earth rotates around its own axis, కాబట్టి దాంతో పాటు ప్యారల్గా ఇది కూడా అదే స్పీడ్తో కనుక తిరుగుతూ ఉంటే, ఎర్త్ యొక్క స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు అదే స్పీడ్తో ఆల్మోస్ట్ తిరిగినట్టు కనబడితే, then we can say it is a geostationary orbit and the satellite is geostationary satellite. So kabatti we can answer this question as, if the velocity so how can you answer that question? If the velocity of a satellite rotating an Earth's orbit, rotating లేదా you see it is revolving, rotating లేదా revolving an Earth's orbit, revolving. See, normally revolving అనే మాట చుట్టూ తిరగడం గురించి రాస్తామమ్మా. rotate means about its own axis, right? So if the velocity of a satellite revolving in the Earth's orbit, has the same velocity, has the same value of velocity, has the same value, that's what we mentioned, velocity kada, has the same value as that of earth. as that of earth. So kabatti that is what is called geostationary satellite. The corresponding orbit is called geostationary orbit. Kabatti you know what the speed, with what speed earth rotates about its own axis. Earth takes, you know very well, so it takes 1 day, fine. It takes, in order to complete one rotation, it takes 1 day, whereas to make one revolution around the sun's orbit, that is around the sun, it takes 365 days kada. Now, so therefore approximately with this rotation, ఏ శాటిలైట్కి అయితే సో కాబట్టి జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అంటే ఎర్త్తో కంపేర్ చేస్తే దాని స్పీడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఈ రెండు ఒకటే స్పీడ్తో తిరిగినట్టు కనబడితే, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్. యూజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ యూ సీ ద యూజెస్, మెయిన్గా ఇన్ని శాటిలైట్స్ పంపించడంలో ఉద్దేశం, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ పిక్చర్ కూడా ఒకసారి చూస్తే, దిస్ ఈజ్ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్. Of course, another polar orbit is also mentioned. Uses mainly atmosphere changes కనుక్కోవడం గురించి,
టైం టు టైం అట్మాస్ఫియర్ ఎలా మారుతోంది, సో అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ కనుక్కోవడం గురించి. అలాగే ఫ్రమ్ వన్ మోర్ థింగ్, సి సైజ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, నార్మల్లీ ఎనీ అదర్ ప్లానెట్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాక్యురేట్గా చూడటం గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్స్ యూస్ చేసి, సో వీల్ ఫైండ్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. నార్మల్గా ఇది ఒక్కటే కాకుండా దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ పర్పసెస్ for which a satellite will be sent to an orbit. So కాబట్టి most applications they include in the applications in your so-called these applications. What is that? Your atmospheric condition and all. Fine. So that is first question. Next one, if you see the next question, yeah, this question is something different. This is not from the chapter gravitation. This is another question. This is all about anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water is one more short answer question అమ్మా. ఇది మీరు చాలా ఈజీగా రాయొచ్చు. ఈ రెండు పిక్చర్స్, ఈ పిక్చర్ ఒకటి, ఈ పిక్చర్ జారుగా వెన్స్ యూ అబ్జర్వ్. నార్మల్గా ఏదైనా సరే, ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా సరే హీట్ చేస్తే దాన్ని ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్. బట్ అన్లైక్ దాట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటర్కి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ బిహేవియర్ ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనామలస్ బిహేవియర్. ఒక పెక్యులర్ బిహేవియర్ ఉంది వాటర్కి. వాటర్ని 0 degrees నుంచి 4 degrees వరకు రేస్ చేస్తే, టెంపరేచర్ పెంచితే, వాటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్. సో నార్మలీ ఈ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో 0 degrees నుంచి 4 degrees వరకు వాటర్ ఎక్స్పాండ్ కాకుండా కాంట్రాక్ట్ అయ్యే బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్. కాబట్టి దానికి బిహేవియర్కి పేరేమో ఎనామలస్ బిహేవియర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ని ఎనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. సార్ దీనివల్ల ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ అన్న ఉందా సార్ అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ది aquatic animals టు సర్వైవ్. ఎందుకని? aquatic animals యాక్చువల్లీ కోల్డ్ కంట్రీస్లో వెన్ యూ అబ్జర్వ్, కోల్డ్ కంట్రీస్లో టెంపరేచర్ విల్ గో వెరీ వెరీ ఇట్ గోస్ at times it even goes below 0 degrees. సో కాబట్టి గ్రాడ్యువలీ వెన్ టెంపరేచర్ గోస్ బిలో 0 degrees, దెన్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది aquatic animals టు గెట్ సర్వైవ్డ్. సో అలాంటి కండిషన్లో వాటర్ కొన్ని పెక్యులర్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేచర్ వలన వాటర్ ది యానిమల్స్ బిలో దిస్ వాటర్ సర్ఫేస్, దాన్ని aquatic animals అంటాం. aqua అంటే ఇట్స్ ఎ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు వాటర్. కాబట్టి సో aquatic animals దే కుడ్ సర్వైవ్, దే కెన్ సర్వైవ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందమ్మా, యాజ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ 0 degrees centigrade అంటే అప్పర్ సర్ఫేస్ గ్రాడ్యువలీ, no, it actually we find very we observe in the so-called polar regions and of course and other cold countries. Winter season lo, when temperature goes below 0 degrees and it comes to 4 degrees, so the upper surface gradually what happens is 4 degrees centigrade lo water, it has more density, and as a result what happens, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే కాంట్రాక్ట్ అయ్యి, నౌ డెన్సిటీ యు నో వెరీ వెల్, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ డెన్సిటీ. సో వీ డిఫైన్ డెన్సిటీ యాజ్ మాస్ బై వాల్యూమ్. ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. ఎప్పుడైతే సబ్స్టెన్స్ కాంట్రాక్ట్ అయిందో అంటే వాల్యూమ్ తగ్గిందో అప్పుడు ఏమవుతున్నట్టు, డెన్సిటీ పెరిగినట్టు. సో కాబట్టి డెన్సిటీ పెరిగితే అది ఏమవుతుందమ్మా, ఆబ్వియస్లీ దట్ లేయర్ కమ్స్ డౌన్. కాబట్టి 4 degree లేయర్ వచ్చి యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ 0 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. సో 4 degrees టెంపరేచర్ పడిపోగానే, సో యాజ్ అండ్ వెన్ టెంపరేచర్ ఫాల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్ టు 4 degrees centigrade, సో హియర్ బికాజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ కంట్రాక్ట్స్, ఇట్ స్టార్ట్స్ కంట్రాక్టింగ్. అంటే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. వాల్యూమ్ తగ్గిందంటే డెన్సిటీ పెరిగినట్టు. డెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఆ పర్టికులర్ లేయర్ ఏమవుతుందమ్మా, గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ కమ్స్ డౌన్. సో లైక్ దట్ యాజ్ యు సీ హియర్, సో therefore these levels, different surfaces of water has got different layers, different temperature surfaces, as you see here. Now whereas 0 degrees centigrade, now here exactly, so water will, what happens, so water freezes and the upper surface is totally filled with ice. కాబట్టి అప్పర్ సర్ఫేస్ ఏమో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ సీ హియర్, వేరాజ్ కోల్డ్ వాటర్ గ్రాడ్యువలీ, నో వామ్ వాటర్, this warm water it will recycle. There is a cycle process here. Gradually what happens, the dense layer comes down and relatively more lesser denser will come up. So as a result what happens, this 4 degrees
4 degrees, whatever that warm water temperature, relatively warm when compared to 0 degrees, comes down because of the lower density, and this cold water comes up. So therefore, on the upper surface of water, see, that is water gets freezed and you have ice altogether. So therefore, below the ice, actually, these what are the ponds and lakes? So small fishes and other animals, they can survive because their lower regions are relatively hot when compared to the upper regions, and with the temperature, they will be able to survive. So this particular behavior called, this peculiar behavior of water will enable these aquatic animals to live freely inside water. Kabatti, మీరు anomalous expansion అంటే the peculiar behavior of water which makes water to contract when heated from 0 degrees to 4 degrees centigrade is called anomalous behavior or anomalous expansion of water. మీరు ఈ ఫిగర్ వేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. 0 degrees వచ్చి పైన అక్కడ ఐస్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఐస్ కింద లేయర్స్ అయితే ఉన్నాయో దానికంటే రిలేటివ్లీ హైయర్ టెంపరేచర్స్ 1, 2, 3, 4, సో దట్ ఈ ఫిషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో aquatic animals, they can survive below the surface 0 degrees. This is one question. So just you write there the peculiar behavior. It is anomalous. If you want to definition, the peculiar behavior of water, to contract, the peculiar behavior of water to contract from 0 degrees to 4 degrees centigrade, 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, in cold countries and in winter. In cold countries and in winter season, enables అంటే వారి బతికేట్ చేయటం, enables aquatic animals to get survived. Aquatic animals to get survived. So this is called anomalous behavior or anomalous expansion. That's it. Easy to understand. Next inko question chuddam amma. Similarly, yeah. So today we'll complete maximum SAQs. Now this question is all about just now we have seen 0 degrees and 4 degrees centigrade. So temperature ni measure cheyadaniki manaki enni scales unnayi, ఒకవేళ ఉంటే వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలుసమ్మా. సో ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఆన్వర్డ్స్ వీ నో వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్ విత్ ద టెంపరేచర్స్, సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఫారెన్హీట్ scale, and of course Reimer scale. One more scale is there called Reimer. Anyway, this is obsolete. We are not using this scale now. Only these two scales are very important and predominant కదా. సో అయితే ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అది ఒకటి కావాలి మనకి. ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు స్కేల్స్లో ఒకటి సెంటిగ్రేడ్ యూ సీ హియర్ నౌ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇన్ బోత్ ద స్కేల్స్, లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, సెల్సియస్ స్కేల్లో మనకు తెలుసు 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక కంప్లీట్ స్కేల్ కింద తీసుకుని దాన్ని 100 ఈక్వల్ డివిజన్స్ వేస్తే ఈచ్ డివిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఫైన్. లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. మరి మన టెంపరేచర్, హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ మెజర్ చేసేప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దిస్ స్కేల్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో అవర్ టెంపరేచర్ వీ నో వెరీ వెల్, ఇట్ ఈస్ 98.4 ఫారెన్ డిగ్రీస్. కాబట్టి ఇక్కడ అన్లైక్ 0 డిగ్రీస్ 32తో స్టార్ట్ చేసి 32 ఫారెన్హీట్తో స్టార్ట్ చేసి వీ ఎండ్ అప్ విత్ 212 ఫారెన్హీట్. నో నీడ్ టు మెన్షన్ డిగ్రీస్ ఎనీవే. సో 32 ఫారెన్హీట్ టు 212 ఫారెన్హీట్. సో స్కేల్ ఒక్కటే మారుతుందమ్మా. లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ వాటి వాల్యూస్ మారుతాయి అంతకు మించి. సో కాబట్టి మారుతాయి కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ అని అడిగితే బికాజ్ వీ నో ద లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ద రిలేషన్ కెన్ బి ఈజీలీ అచీవ్డ్ యాజ్ the scale temperature minus, now you see here I am going to show you that C by 100, that is Celsius scale by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to R by 80. Even Reimer scale kuda consider cheste C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to R by, yeah. So kabatti దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే
C/5 20 క్యాన్సిల్ చేస్తే C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9 అనే రిలేషన్ వచ్చేస్తుంది. మీకు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి మీకు ఫారెన్ హీట్ ఒక పర్టికులర్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ కరస్పాండింగ్ ఫారెన్ హీట్ కానీ ఒక ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్ కరస్పాండింగ్ సెల్సియస్ కానీ. ఇప్పుడు సమ్మర్లో వి విట్నెస్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్స్ కదమ్మా 44, 50, 40 అండ్ ఆల్. సో అలాంటి టెంపరేచర్ సెల్సియస్లో ఉన్న వాటిని ఫారెన్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫారెన్ హీట్లోకి. మన బాడీ టెంపరేచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సెల్సియస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి C/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F-32/9 అనేది ద రిలేషన్ యూ మే గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్, దట్ ఈజ్ యూ సీ హియర్ temperature scale minus lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point. Yeah. So మీరు జాగ్రత్త చూస్తే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ Fahrenheit scale, lower fixed point for Fahrenheit is 39, upper that is your see one I told you this 212 minus 32 it is equal to 180. 212 minus you see here upper fixed point is 212. So 212 minus 32 is 180. Simplify చేస్తే వచ్చేది 9. ఈ 20 క్యాన్సిల్ చేసి, సో వెన్ యూ క్యాన్సిల్ 20 you simplify, you rewrite it C/5 is equal to F-32/9. This is one question. So final relation is C/5 is equal to F-32/9. Like that you can get it, Nana. Now the next question, if you see, pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Why? This is one more question from simple C, from simple pendulum and oscillations. Know very well that time period. Pendulum అంటే ఏంటమ్మా, ఒక సింపుల్ పెండులం ఏదైనా ఒక రిజిడ్ బేస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్తో ఏదైనా ఒక సింపుల్ మెటాలిక్ బాబుని కనుక మీరు సస్పెండ్ చేస్తే, సో దాని యొక్క లెంత్ ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేసి దాని సెంటర్ వరకు మెజర్ చేస్తే దాని లెంత్ కింద తీసుకుంటే, సో దానికి చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ హారిజాంటల్ చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి వదిలేస్తే యు నో దట్ ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ కదా, ఇట్ మేక్స్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అండ్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్. అయితే దీని టైం పీరియడ్ కట్టడానికి అంటే మీన్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లేదా మీన్ పొజిషన్కి రావడానికి పట్టే టైంని ఒక సైకిల్ టైంని T అనుకుంటే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండిలం ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్ యాజ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. సో కాబట్టి దీన్ని చూస్తే దాని నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టైం పీరియడ్ దేనికి డిపెండెంట్ అమ్మా, లెంత్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్ పెండిలం యొక్క లెంత్ అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి దీని యొక్క సెంటర్ వరకు, మెటాలిక్ బాబు యొక్క సెంటర్ వరకు. సో కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. T ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అంటే లెంత్ పెరిగితే టైం పీరియడ్ కూడా పెరుగుతుంది. టైం పీరియడ్ పెరిగింది అంటే స్లోగా వెళ్తున్నట్టు, రైట్. సో కాబట్టి పెండులం క్లాక్స్ జనరలీ గో ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ అండ్ స్లో ఇన్ సమ్మర్. సమ్మర్లో జరిగేది ఏంటి, టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ పెరిగితే నో ఆబ్వియస్లీ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రింగ్ నానా ఇది ఏమవుతుంది, జనరల్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో కాబట్టి దాని లెంత్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఎక్స్పాండ్ అయ్యిందంటే లెంత్ పెరిగింది, లెంత్ పెరిగిందంటే టైం పీరియడ్ పెరిగింది, టైం పీరియడ్ పెరిగిందంటే నో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్లో దాన్ ది యాక్చువల్ టైం పీరియడ్. అలాగే వింటర్లో కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ లెంత్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అయిందో, లెంత్ కాంట్రాక్ట్ అయితే టైం పీరియడ్ కూడా కాంట్రాక్ట్ అయినట్టు. టైం పీరియడ్ కాంట్రాక్ట్ అయిందంటే అర్థం ఏంటమ్మా, పెండులం క్లోక్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ అండ్ స్లో ఇన్ సమ్మర్. కాబట్టి ఈ టైం పీరియడ్ ఒక్కదాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు సింపుల్గా దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండులం, 2π√L/g. L అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులం. G అంటే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. కాబట్టి రిలేషన్ మనకు కావాల్సింది రెండింటి మధ్య మాత్రమే రిలేషన్. ఇది ఎలాగో వాల్యూ కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్. కాబట్టి T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు √L. సో వింటర్లో జరిగేది ఏంటి, సమ్మర్లో జరిగేది ఏంటి, సమ్మర్లో ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే దాని సింపుల్ పెండులం యొక్క లెంత్ పెరిగిందో, సో ఆబ్వియస్లీ లెంత్ పెరిగిందంటే టైం పీరియడ్ పెరిగింది, టైం పీరియడ్ పెరిగిందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ షార్ట్. సో ఒక 1 అవర్ కాస్త 1.5 అవర్ అయిందంటే వీఆర్ గోయింగ్ షార్ట్, రైట్. అలాగే వింటర్లోకి వచ్చేప్పుడు ఈ టైమ్స్ ఈ లెంత్ తగ్గుతుంది కాబట్టి టైం పీరియడ్ తగ్గుతుంది, సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. సో దట్ ఈస్ హౌ పెండులం క్లాక్స్ జనరలీ గో ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ అండ్ స్లో ఇన్ సమ్మర్. దట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆన్సర్. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో జనరల్గా హీట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి, హీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ హీట్ అండ్ వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఈజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ అండ్ హీట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ, రైట్. కాబట్టి
హీట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ జరగటానికి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలంటే ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని చూస్తే దెర్ ఆర్ 3 ప్రాసెసెస్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి హీట్ ఎనర్జీ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అంటే ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కండక్షన్. ఇది మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటామమ్మా. సో ఇన్ అవర్ హౌసెస్ అండ్ ఆల్ జనరలీ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫైర్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ రాడ్, ఒక రాడ్ తీసుకుని ఆ ఫైర్లో పెడితే గ్రాడ్యువల్గా ఇక్కడ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ కమ్ టు ది అదర్ ఎండ్ కదా, ఇది ఫ్రీ ఎండ్. సో కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ ఫైర్, ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ వితౌట్ యూ సీ నౌ వితౌట్ ఎనీ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ పార్టికల్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఈస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్. దీన్ని ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ అంటాం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కండక్షన్. సో కండక్షన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఇన్ విచ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. దట్ ఈస్ రైట్. కాబట్టి ఎటువంటి పార్టికల్ మూమెంట్ లేకుండా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి, ఎందుకంటే బికాస్ హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఏ బాడీ ఆఫ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు ఏ బాడీ ఆఫ్ లోవర్ టెంపరేచర్. సో T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ T2. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది లోవర్ టెంపరేచర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఒక చిన్న రాడ్ తీసుకుని ఐరన్ రాడ్ని వెన్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఫైర్, ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైర్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ మోర్ టెంపరేచర్ దాన్ ద అదర్ ఎండ్, సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం కండక్షన్ అంటాం. సో మరి కన్వెక్షన్ అంటే ఇది కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫరే, కాకపోతే మనం చూస్తుంటాం పర్టికులర్గా సీ షోర్స్ లేదా రివర్ షోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు వీ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్. సో అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ యూ గెట్ వెరీ కూల్ బ్రీజ్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ రైట్. సో యూ గెట్ కూల్ బ్రీజ్. సో కాబట్టి సీ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కమ్ అండర్ కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్. అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ with the actual movement of particles. అంటే పార్టికల్స్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి యాక్చువల్ కదులుతాయమ్మా. సో దీంట్లో మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో లేయర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ వెన్ యూ హీట్ వాటర్, so on stove and all gas stove, so different layers actually from one layer to other layer heat transfer takes place. Kabatti that is also one of the process of convection. Kabatti ikkada enti without any actual movement of particles, without any actual movement of particles. So kabatti heat transfer సంబంధించిన ఇవన్నీ పార్టికల్స్. లాస్ట్ మెథడు if the heat transfer takes place through రేడియేషన్ ప్రాసెస్ రేడియేషన్ అనే మాట ఎక్కడ యూస్ చేస్తామమ్మా, మనకి సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయని అన్నాం అనుకోండి. రేడియేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ సన్. సో దే డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మీడియం, బికాస్ సన్ నుంచి ఇక్కడికి యాక్చువల్ మీడియం ఏంటని చెప్తే యూ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెల్, రైట్ కదా. సో ఈవెన్ యాక్చువల్లీ రేడియేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ దెర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మీడియం ఫర్ రేడియేషన్. కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ లైక్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ సన్ త్రూ రేడియేషన్స్. కాబట్టి హియర్ దెర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మీడియం. సో వితౌట్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మీడియం ఆర్ పార్టికల్స్, there is no requirement of medium. If the heat transfer takes place from objects like sun, we call it as radiation. Ante waves రూపంలో ఎప్పుడైతే when you receive heat energy, that is said to be radiation. కాబట్టి కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్ ఈ మూడింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ రాయటానికి 4 మార్క్స్ తీసుకోవడానికి. సో దిస్ ఈజ్ ద వే. సో ఫస్ట్ కండక్షన్ వేర్ without any actual movement of particles heat energy transfer takes place from one point to another point. Second one convection. So like in SAMA, sea winds, example mention cheste sea winds and sea breeze, right? Sea winds. ఒక దీని నుంచి సముద్రం నుంచి వచ్చే గాలులు ఎట్లా ఉంటాయంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ద యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో పార్టికల్ మూమెంట్. And lastly, it is radiation, wherein there is no requirement of medium. Particularly from objects like sun, we receive heat energy in the form of waves or radiations. Right? ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని క్వశ్చన్స్తో మళ్ళీ చూద్దాం. టిల్ దెన్, బై.